Banyak wisatawan asing dibuat terkejut saat pertama kali menginjakkan kaki di kota-kota besar di Indonesia. Kekaguman mereka bukan hanya soal keindahan alam atau budaya yang kaya, melainkan juga pada sisi modernitas yang selama ini luput dari sorotan dunia internasional. Seorang wisatawan asal Eropa, misalnya, mengaku tidak menyangka bahwa Indonesia memiliki kota yang begitu megah dan maju. Saya kira Indonesia hanya terkenal dengan Bali dan hutan tropis. Tapi ketika saya tiba di Jakarta, saya benar-benar terkesima, ungkapnya. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota langsung menarik perhatiannya. Tak hanya itu, pusat-pusat perbelanjaan dengan arsitektur yang menawan, lengkap dengan fasilitas kelas dunia, memberikan kesan bahwa Indonesia telah melangkah jauh dalam pembangunan urban. Saya seperti berada di kota-kota besar dunia seperti Singapura atau Dubai, tambahnya. Oh, look at that skyscraper. It looks like it's covered in scaffolding, but it's not. It's finished. I just love this area. It's so green and lush with all these trees about. Look at this. It's just skyscrapers in every single direction that you look. I'm getting bedazzled. I'm getting bedazzled by this area. SCBD, Sudirman Central Business District, is probably my most favorite area so far of Jakarta. Oh, the guy is disobeying the rules of crossing. It's just so pristine and clean and green. I've not seen a single homeless person. I just realized that. If this was the UK, there'd be about 9 homeless people just laid out here. Just take a look at this, guys. This area is just beautiful. It's so developed. This is way more developed than like London even. Singapore, Tokyo, Paris, New York. Look at this. Oh my lord. Take a look at this. That is insane. Lots of high-end luxury brands here. Zegna. A jacket from Zegna. Costs like $10,000 US. I've got to take another look at this atrium area. Just look at that. Experience into a mall in Jakarta. My gosh, they are works of art, aren't they? The Indonesians are very good architects because the mall's just like absolutely stunning. Check out some of these views in here. Check out the ceiling. The ceiling is crazy. Selection as well. So many different shops. It's ridiculous. It is like a shopping paradise, Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, saya menemukan bahwa rumah sakit di kota ini memiliki standar layanan dan fasilitas layaknya hotel bintang 5. Ruang perawatan yang nyaman, pelayanan medis yang cepat dan profesional, serta teknologi canggih yang digunakan membuatnya kagum. Ini bukan gambaran rumah sakit yang saya bayangkan sebelumnya di Asia Tenggara, katanya. Guys, hospitals in Indonesia are absolutely crazy. Check out this place. It looks like a 5-star hotel, right? No, it is a hospital. This place has got flipping chandeliers. Man, this is like a world-class hotel. Mate, it's even got carts, right, that they use in hotels. Push carts. Look at it, it's golden. The decor is incredible. We visited here in Solo, and my gosh, it was top-notch. Service here, incredible. Man, hospitals in Indonesia are different, aren't they? Absolutely incredible. They are like 5-star hotels. Sistem transportasi publik yang modern juga tak luput dari pujian. Moda Raya Terpadu, MRT, Lintas Rel Terpadu, LRT, dan Transjakarta memberikan kemudahan mobilitas dengan kenyamanan dan keamanan yang bersaing dengan kota-kota maju lainnya. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah keberadaan kereta tanpa masinis buatan anak bangsa Indonesia yang dinilai sebagai pencapaian teknologi luar biasa. Saya tidak percaya ini buatan lokal. Ini bukti bahwa Indonesia punya potensi besar dalam bidang teknologi dan inovasi, ujarnya dengan penuh antusias.
What, guys? I didn't imagine that there's a train operating without a driver and it's being controlled from the control room. Dang! I have never seen an automated train where there's no driver. This is my first time, and I would say that LRT is better than MRT. This is LRT, Light Rapid Transit in Greater Jakarta, the capital city of Indonesia. What really shocked me with this LRT, apart from it being automated, it is conceived and made in Indonesia, hence making it the pride of Indonesia. In this video, I'll be giving you the reasons as to why LRT is not only based in Indonesia but also in Southeast Asia. Yes, better than the Chinese and Japanese trains that are operating in Indonesia. Hi guys. Let's get in and see. Let you get out and then you go in. Yeah, exactly. So, here we are. Let's head in and see. Wow, the train is so clean and it looks very, very modern. One big surprise for this train that you need to know. This train actually is driverless. So let's see. Look at you guys. No driver. Wow. This is the first train that you are seeing? Yes. Driverless? First time. Wow. Wow. First time. So actually this is now how it looks. The driverless. The seat is here and nobody is seated on it. Yeah. So you will see by yourself, moving by itself. So the door is closed. Now we are heading to our station. This is wonderful, and actually this one is made in Indonesia. The other one, K and L and MRT, are from China and Japan, but this one is now a product of Indonesia. Tahu nggak kalian kalau kereta api di Indonesia lebih bersih dibandingkan kereta api Jerman? Di Jerman kami diperbolehkan makan dan minum di dalam kereta. Makanya kereta api di sini sering kali kotor atau ada sampahnya. Di Indonesia ada security-nya di setiap kereta. Di Jerman security-nya hanya muncul sesekali. Selain kotor, kereta api di Jerman juga penuh tunawisma atau pecandu narkoba. Kereta api di Indonesia termasuk jenis transportasi yang paling bisa diandalkan. Sedangkan di Jerman, kereta apinya sering datang terlambat atau bermasalah. Di Jerman setidaknya hampir selalu tenang dan tidak berisik. Kalau di Indonesia bagaimana guys? Jadi kalau kereta api di Indonesia bisa bersih, kenapa di lingkungan lain nggak bisa? Silakan komen di bawah. Pengalaman ini menjadi titik balik dalam pandangannya terhadap Indonesia. Ia mengaku bahwa selama ini banyak informasi yang diterimanya cenderung menyederhanakan realitas Indonesia hanya pada aspek budaya tradisional dan alam. Ternyata, Indonesia bukan hanya tentang masa lalu dan keindahan alam. Indonesia adalah negara masa depan dengan visi yang kuat dan semangat kemajuan yang luar biasa, katanya. Fenomena ini menunjukkan pentingnya promosi yang lebih luas tentang transformasi Indonesia kepada dunia. Kemajuan infrastruktur, teknologi, dan kualitas layanan publik yang terus berkembang adalah kisah yang layak diceritakan, tidak hanya kepada turis, tetapi juga kepada para pelaku bisnis dan investor global. Dengan berbagai pencapaian tersebut, Indonesia kini perlahan menegaskan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan baru di Asia yang siap bersaing di panggung dunia.
Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar.